Hi students, good morning. Today we are discussing the one more new concept named as inheritance. First of all, inheritance is one of the important concepts in object-oriented programming concept. First, previously I am discussing about object-oriented programming concepts is class, objects, data abstraction, encapsulation, and coming to the inheritance, polymorphism, data messaging, and data bundling. Now we are discussing about the one more important topic in our C++ is inheritance. What is the importance of this C++ inheritance means? Previously I am discussing about some more concept only for security reasons. Security to where means in our C++ program when I am declare the member data or member functions, I can protect them. I can create some security. But in our C++ have one more feature, that is reusability. Reusability in the sense the same concept or the same action will be used more than one time. It is called as reusability. So how will be possible? With the help of inheritance and polymorphism. So I'm coming to the topic named as inheritance. Inheritance should be playing a big role in our C++. Inheritance is the mechanism to provide the power of reusability and extensibility. Once again, what is the use of this inheritance? Why you are learning this inheritance means creating the reusability and extensibility. The program will be enlarged and program will be extended. Next one is inheritance is the process by which one object can acquire the properties of another object. It is a very important statement and definition of inheritance. Inheritance is the process by which one object can acquire the properties of another object. What is the meaning of this statement means acquiring the properties means copying. Acquire means copying the properties, copying the total details of the one class to the another class or one object to another object. It is known as inheritance. Next, inheritance is a process by which new classes called derived classes are created from existing classes called base classes. When you are discussing about the inheritance, we can regularly use some words, that is base class. Next one is derived classes. Regularly we can use the two terms base class, derived class. Base class means it is the original class. Derived class means copied class. Copied class. Base class నుంచి కాపీ చేసిన దాన్ని derived class గా చెప్పుకుంటాం. ఓకేనండి. Inheritance is the process by which new classes is called derived classes are created from existing classes called base classes. Next, inheritance allows the creation of hierarchical classification. Hierarchical classification. Small thing. Example, point and it is a base class or basic class. Line is child class. ఇదేంటి పాయింట్ లైన్ అనుకుంటే 2 పాయింట్స్ కాంబినేషన్ లైన్ అనేది 2 పాయింట్స్ కాంబినేషన్ ఆర్ మల్టిపుల్ పాయింట్ కాంబినేషన్స్తో మల్టిపుల్ లైన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్లో టైప్స్ నేను చెప్పినాను. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ పాత్ ఇన్హెరిటెన్స్, hierarchical inheritance and hybrid inheritance. Number of types available in our inheritance. We are just discussing about inheritance, the primary things. First of all, coming to the base class. Base class is the class which defines those qualities common to all objects to be derived from the base class, from the base. ఇది ఒరిజినల్ క్లాస్. ఇందులో మనం క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్లో ఫస్ట్ మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం చూసా, అంటే ఏ టాస్క్ కోసం ఏ పర్పస్ కోసం మనం క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటారు అంటే బేస్ క్లాస్గా చెప్పుకుంటారు. బేస్ క్లాస్ ఇస్ ఎ క్లాస్ విచ్ డిఫైన్స్ those qualities common to all objects to be derived from the base. The base class represents the most general description. The total description is available in the base class. A class that is inherited is referred to as a base class. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ అంటే కాపింగ్ చేసుకున్నాను డీటెయిల్స్, అంటే అలా కాపింగ్ ఎక్కడి నుంచి చేసుకుంటున్నాను
ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఒరిజినల్ థింగ్స్ని, దాన్ని ఏమంటారంటే బేస్ క్లాస్గా చెప్పుకోవచ్చు. derived class. The classes derived from the base class are usually referred to a derived class. Deriving, I'm using number of times. Derived means copying. I can create the snap. Okay. Next, a derived class includes all features of the generic base class and then adds qualities specific to the derived class. Once again, a derived class includes all features of the generic base class and then adds the qualities specific to the derived class. సరే, డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే బేస్ క్లాస్ నుంచి క్రియేట్ చేసిన కాపీ చేసిన క్లాస్ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటున్నాం. అలా బేస్ క్లాస్లోంచి కాపీ చేసిండే క్లాస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటున్నాం. అలా డెరైవింగ్ చేసిన క్లాస్లో కూడా మళ్ళీ ఏం చేసుకోండి, వీ కెన్ యాడ్ ద సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, వీ కెన్ క్రియేట్ సమ్ మోర్ లాజిక్, వీ కెన్ యాడ్ సమ్ మోర్ కోడింగ్ ఆల్సో, కోడ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, వీ కెన్ యాడ్ ద క్వాలిటీస్ సమ్ స్పెసిఫిక్. అది డెరైవ్డ్ క్లాస్ అడ్వాంటేజ్. Next, the class that does the inheriting is called the derived class. Notice to you, derived classes can be used as a base class for another derived class. Derived class can be used as a base class for the another derived classes. ఈ ఇన్హెరిటెన్స్లో మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. దాంట్లో ఒక బేస్ ఆల్రెడీ బేస్ క్లాస్ అంటే ఒరిజినల్ క్లాస్, దాని నుంచి క్రియేట్ చేసిన డూప్లికేట్ కాపీని డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఉన్నాం. ఇంకోటి ఆ డెరైవ్డ్ క్లాస్ నుంచి ఇంకోటి మళ్ళీ డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు. అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటే దాన్ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అ బేస్ క్లాస్ ఫర్ అనదర్ డెరైవ్డ్ క్లాస్. ఇన్ C++, ఇన్హెరిటెన్స్ is achieved by allowing one class to incorporate another class into its declaration. Syntax like this: inheritance purpose, class, derived class. First of all, derived create original class, base class కాదు, ముందు class, derived class, colon. This is another important operator, colon operator. Colon, it is inheritance operator. ఆ కోలన్ చూసారా, ఆ ఆపరేటర్ ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ జరిగేటప్పుడు కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి. బేస్ క్లాస్ నుంచి డెరైవ్డ్ క్లాస్, బేస్ క్లాస్ నుంచి నేను కాపీ చేసుకున్నాను, దాన్ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఉన్నా ఎలా కాపీ చేసుకుంటావు అంటే ఒకే ఒక ఆపరేటర్ ఏంటంటే కోలన్ ఆపరేటర్. సో colon is the inheritance operator. Colon is the inheritance operator. So inheritance operator, and must and should we can use the access specifier of the base class. Access specifiers we have idea about public, private, protected. Okay. Next, inheritance and access specifiers is one more important and very useful topic to you. What are the access specifiers? యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ అంటేనే సెక్యూరిటీ కోసం, మన డేటా మెంబర్స్ కానీ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కానీ క్లాస్ కానీ వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చో చేసుకోకూడదని చెప్పేదానికి మనం క్రియేట్ చేసిందే ఈ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్. అవేంటంటే పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్, ప్రైవేట్. వీ హ్యావ్ ద ఐడియా పబ్లిక్ మీన్స్ ఎనీ పర్సన్ ఆర్ ఎనీ క్లాస్ కెన్ యూజ్ అవర్ క్లాస్ డీటెయిల్స్. ప్రొటెక్టెడ్ మీన్స్ some relaxations and some full security also available. Same like private class. Private access space will be used, that one simply automatically we can give the protection to our member data. So ఇన్హెరిటెన్స్ క్రియేట్ చేసడానికి ఈ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్కి ఏం సార్ లింకు అనుకుంటే, ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఒక సింటాక్స్ చూసినాం. అదేంటంటే అంటే ఫస్ట్ డెరైవ్డ్ క్లాసు, ఇన్హెరిటెన్స్ ఆపరేటర్, నెక్స్ట్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అని చెప్పినాం. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కూడా గమనించాలి. ఫస్ట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్, మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ క్లాస్. నేను డెరివేషన్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఒకవేళ పబ్లిక్లో ఉందనుకోండి అవన్నీ కూడా పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉంటే ప్రొటెక్టెడ్కి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ప్రైవేట్కి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఏది మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ క్లాస్, ఆ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్స్, ఆ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్స్, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. పబ్లిక్గా ఉండి ప్రొటెక్ట్గా ప్రైవేట్గా ఏం ప్రాబ్లం లేదు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మెంబర్స్ ఆఫ్ డెరైవ్డ్ క్లాసెస్, నేను డెరివేషన్ క్రియేట్ చేసిన బేస్ క్లాస్ నుంచి ఇంకో కాపీ క్రియేట్ చేసిన అనుకుంటే అప్పుడు పబ్లిక్గా ఉంటే ఆ బేస్ క్లాస్ నుండి వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రొటెక్టెడ్ అన్నాం అనుకోండి సమ్ ఐటమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, సమ్ డేటా మెంబర్స్. ప్రైవేట్గా ఉందనుకోండి ఆ మెంబర్ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోలేము. ఇప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్, అప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే బేస్ క్లాస్ నుండి డెరైవ్ క్లాస్కి వచ్చారు కదా, కానీ డెరైవ్ కాకుండా ఎందుకు ప్రైవేట్ యాక్సెస్ స్పెసిఫిక్గా యూజ్ చేస్తే. నెక్స్ట్ నాన్ మెంబర్స్, అసలు ఆ క్లాస్ సంబంధించిందే కాదు. ఇంతకుముందన్న ఫస్ట్ది ఏంటి,
ఆ క్లాస్ సంబంధించిన మెంబర్ ఫంక్షన్ అన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మన బుక్స్ మనం ఏ ఊరైనా యూజ్ చేసుకుంటారు. మన బుక్స్ని మనం ఏ బుక్ అని యూజ్ చేసుకుంటాం. రెండోది ఏంటి, మెంబర్స్ ఆఫ్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్ అన్నాం. దీన్ని ఎవరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, మనం రిలాక్స్ ఎవరైతే చెప్తాం వాళ్ళకి మాత్రం యూజ్ చేసుకోవాలి. నా బైక్ నేను యూజ్ చేసుకుంటాను, నా బైక్ నా ఫ్రెండ్కి ఇస్తాను, నా ఫ్రెండ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నాన్ మెంబర్స్ అంటే వేరుంటే వాళ్ళు ఎత్తుకొని పోవచ్చా, అలా కుదరదు కదా అని. సో నాన్ మెంబర్స్ అయితే పబ్లిక్గా ఉంటే ఎస్, ఇది పబ్లిక్ యాక్సెస్ యూజ్ చేస్తే. నెక్స్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ ప్రైవేట్ యాక్సెస్ స్పేస్గా ఉన్నప్పుడు అలాంటి బేస్ క్లాస్లో డేటా డెరైవ్డ్ కానే కావు. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ బేస్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఆల్ పబ్లిక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్ బికమ్ పబ్లిక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. అంటే నువ్వు డెరివేషన్ బేస్ క్లాస్ నుంచి డెరైవ్డ్ క్లాస్ చేస్తావు అంటే ఫస్ట్ బేస్ క్లాస్లో పబ్లిక్గా ఉంది అన్నీ కూడా డెరివేషన్ చేసినావంటే ఆటోమేటిక్గా అవి పబ్లిక్గానే కాపీ అవుతాయి. ఆల్ ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్ బికమ్ ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. ఒకవేళ ప్రొటెక్టెడ్గా ఇచ్చున్నావు మెంబర్స్ ఏదన్నా నువ్వు డెరివేషన్ చేసినావు అవన్నీ ప్రొటెక్టెడ్గానే క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ బేస్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఆల్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్ బికమ్ ప్రైవేటెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. ఒకవేళ ప్రైవేట్గా ఇచ్చినావు అనుకోండి, నువ్వు డెరివేషన్ చేసినావు ఏ నుంచి బి, ఏ క్లాస్ నుంచి బి క్లాస్ కాపీ చేసినావు అంటే మొత్తం పబ్లిక్గా ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్గా ఉండే అన్నీ కూడా ఏం కన్వర్ట్ అయిపోతాయి, ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అయిపోతాయి. ఎక్కడికి, డెరైవ్డ్ క్లాస్లోకి. ఈ పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్ అనేది బేస్ క్లాస్లో ఉన్నది యాక్సెస్ స్పేస్ లాగా, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రైవేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. బట్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్ రిమైన్ ప్రైవేట్ టు బేస్ క్లాస్ ఓన్లీ, నాట్ యాక్సెసిబుల్ టు ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. నువ్వు ప్రైవేట్ అనే యాక్సెస్ స్పేస్ యూజ్ చేసిననుకో, నువ్వు డెరివేట్ చేసినా ఏం చేసినా సరే ఫస్ట్లో ప్రైవేట్ యాక్సెస్ స్పేస్ ఉంది, అలానే నువ్వు డెరివేషన్ అంటే కాపీ చేసినా సరే ప్రైవేట్గానే ఉంటుంది. ఇంతకుముందు అయితే పబ్లిక్గా డెరివేషన్ డెరైవ్ చేసుకుని పబ్లిక్గా వచ్చింది, ప్రొటెక్ట్గా వచ్చింది, కానీ ప్రైవేట్గా వచ్చింది ఖచ్చితంగా ప్రైవేట్గానే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ టు ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్. మెంబర్స్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ బై అదర్ నాన్-మెంబర్ ఫంక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. The base class protected members become protected members of the derived class and are therefore accessible by the derived class. ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. బేస్ క్లాస్ నుంచి డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ని కాపీ చేస్తున్నాం. అలా కాపీ చేస్తున్నప్పుడు మెయిన్ రోల్ ఎవరు అంటే ఈ యాక్సెస్ స్పేస్ ప్లే చేస్తాయని చెప్తున్నాం. దాంట్లో పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్, ప్రైవేట్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రొటెక్టెడ్గా యూజ్ చేసిన కూడా ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ప్రైవేట్ యాక్సెస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో అదే విధంగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆల్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్ బికమ్ ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. ఆల్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్ బికమ్ ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ ఆల్ పబ్లిక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్ బికమ్ unavailable to main function. Once again, all public members of the base class become unavailable to the main function. All private members of the base class become unavailable to the derived class. How? We can derive the protected base class. Simply inheritance and access specifiers. Watch here. Accessing. Who will be accessing? నేను క్లాస్లో క్రియేట్ చేసిన నా క్లాస్లో మెంబర్ డేటా, మెంబర్ ఫంక్షన్స్. మెంబర్స్ ఆఫ్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ నేను ఒకవేళ డెరివేషన్ క్రియేట్ చేస్తే ఎవరెవరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏ యాక్సెస్ స్పేస్ ఉంటే ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నాన్ మెంబర్స్ అసలు నా క్లాస్కి సంబంధించిన మెంబర్స్ వాళ్ళు కూడా యాక్సెస్ చేసుకోకూడదు, చేసుకుంటారు. పబ్లిక్గా ఉంటే ఆ ఐటమ్స్ అన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రొటెక్ట్గా ఉంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రైవేట్గా ఉంటే కూడా యూజ్ చేసుకోకూడదు. స్మాల్ సింటాక్స్, మల్టిపుల్ బేస్ క్లాసెస్. ఈ కన్స్ట్రక్టర్, డిస్ట్రక్టర్ కూడా ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ దేర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డెరివేషన్. డిస్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డెరివేషన్. ఈ కన్స్ట్రక్టర్, డిస్ట్రక్టర్ గురించి ఇంతకుముందు చెప్పినాను కాబట్టి ఫాస్ట్గా. కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ మెంబర్ ఫంక్షన్, డిస్ట్రక్టర్ ఇస్ ఆల్సో స్పెషల్ మెంబర్ ఫంక్షన్. ఇవి ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింప్లీ
single parameter based classes, granting access, all public unprotected members of the class become private members of the derived class. Access declaration is done under the appropriate access heading in the derived class declaration. ముందుకు ఈ విధంగా గ్రాంటింగ్ ఉండాలి. అది బేస్ క్లాస్, ఇక్కడ సెకండ్ derived క్లాస్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి చూద్దాం. Hierarchy of the classes. Next is one of the important concepts coming to the virtual base classes. Virtual base classes.